national anthem. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ವಾಯುವಿನ ಗುಣವ ಸರ್ಪ ಬಲ್ಲದು, ಗೋತ್ರದ ಗುಣವ ಕಾಗೆ ಬಲ್ಲದು, ಮಧುರವ ಗುಣವ ಇರುವೆ ಬಲ್ಲ, ಕೋಳಿಯ ಗುಣವ ವೇಳೆಯ ಗುಣವ ಕೋಳಿ ಬಲ್ಲದು. ಇದು ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಶಿವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾಗೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕರಕಷ್ಟ ಕಾಣ ಕಲಿದೇವರು ದೇವ. My dear students, first of all, we have respect to the national anthem song. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you one and all. My dear students, we are going to the discussion about the BCom third semester syllabus. Already we have sent the syllabus to the your WhatsApp number. Now we have discussed to that the what is the money, how to define the money, nature and importance of the money, characteristics of the money, nature of the money and importance of the money. Money is the greatest invention of money. It has acquired importance so that the modern economy. Without money, but not development of the economic activities in our country, money is also necessary for the economic development as well as the economic growth of our country. Before ancient time, money is the greatest invention of man. So today, how to define that money and definitions of the money, nature of the money and other important characteristics of the money. But one of the most important things, money is the greatest definition, greatest invention of the money, whether it has to acquire the so much importance in the before ancient time to the barter economic system. What happens to the barter economic system? How to define that the barter economic system? Barter economic system is nothing but direct exchange of the goods and goods to person, place to place, without use of the money, where is also what as the barter economy. So now it is before ancient time, barter
economy, it will be circulation to the all economic activities in our country. So after that time, some the greatest invention in the monetary activities to the nation. But question is, money is one of the most important fundamental discoveries of mankind. So money is nothing but purchasing power of the goods and exchange of the goods and exchange of the services from one person to the another person. Especially we have defined what is money. Money may be defined as any commodity commonly acceptable as medium of exchange, standard of value, store of value, and measure of value, whether it is also called as the money. Now, the functions of money, store of money, value of the money, and the standard deferred payment of the money, the most important in the various economic activities of our country. So now, one of the most important definitions. So about that, for the monetary economics. So maybe we have following the some important characteristics of the money. Money is any commodity commonly acceptable. It has a generalized power, purchasing power. It facilitates to the exchange of the goods and services. It is also used as a standard of the value. It facilitates to the deferred payments. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಣವೆಂದರೆ ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣವೆಂಬ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾನವನಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟುಡೇ one of the most important characteristics of the money, very important characteristics. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಎಕಾನಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. But so whether there is a how to define that money? So money is any commodity commonly acceptable. How to commonly acceptable? How to common people
store of value and measure of value, money. Definitions, we are going to that discuss about the definitions of money. It is very difficult to define money, but money in number of the economics now define the money in different. Somebody have Walker and D.H. Robertson and other economists have properly defined the definitions of the money. According to the F.A. Walker, money is what does. Once again, money is what does money. Very interesting. According to the D.H. Robertson, anything which is widely acceptable in payments for goods, business obligations. And then, in other words, of the Crowther defined the money, anything that is generally acceptable as a medium of exchange and at the sort of time acts as a measure of the value. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಣದ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ಹಣದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. So many definitions we have finalized that. So money is any commodity commonly acceptable as medium of exchange, standard of value, store of value, as well as the as well as the other activities of our economic system is known as that money. At present time, money also important in the various economic activities of our country. So many functions of our country: primary functions, secondary functions, contingent functions, other functions of the money. In the primary functions of the money, there are two functions. One is medium of exchange, another one is measure of value. Primary functions, there are two subkinds of the functions. And then there are three types of the sub functions. So first one is standard of deferred payment, second one store of value, third one transfer of value. This is the secondary functions of the money. And then contingent functions of the money. In the contingent functions of the money, there are four kinds of the money. First one is distribution of national income. Second one is equalization of marginality, and the third one is basis of credit. Fourth one is liquidity and longevity. Liquidity and longevity. There are four kinds of the functions of the money to the contingent functions of the money. And then the functions of the money, last one is other functions. There are three kinds of these functions: repaying capacity, general purchasing power, liquidity to the capital. ಈ ರೀತಿ ಹಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ, nature and scope of the money, the very important characteristics of the money properly discussed in the first unit. In the first unit, so that step by step over today. So what is the importance of the money in our dynamic position? Actually, the Reserve Bank of India to printed the money authority of our country. Just we have put that observation for the our money is paper currency money. So observe that now I will observe that the 500 rupees notes, because it is a paper currency. You can observe these notes. This paper currency, whether it is medium of exchange, store of value, and standard of deferred payments, and the purchasing power of the money. So now I will give that the example. Practically, currency note. This is the printing authority of the Reserve Bank of India. Now this is a paper currency properly used to the circulation of the money in India, but this currency is medium of exchange to the country within the nation, but not to the other countries. But other countries, exchange of the currency also different from one country to that another country. The question is the functions of money in the primary functions, very important. Medium of exchange. Actually, money is the medium of exchange. Medium of exchange means exchange of the goods and services from place to place, from person to person, from region to the region. So that is why money is the medium of exchange. ಹಣವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ, ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮನಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Today, number of the business persons, number of the richest persons, so properly measure the value of store of money. Value of the money also deciding to the purchasing power of the commodities. Students are going to the kirana shops, visit to the kirana shops, will be purchasing the goods, because already deciding to the value of the commodities. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. 200 ಗ್ರಾಮ್, 50 ಗ್ರಾಮ್, 100 ಗ್ರಾಮ್, 1000 ಗ್ರಾಮ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ primary functions and then in the secondary functions. In the secondary functions, standard of deferred payment, store of value, transfer of value. So there are three kinds of the secondary functions of the money in the various economic activities. So I think store of the value in our country, so many business people, so many richest people, so many common people, money will be store of the value. Store of the value in bank deposits, store of value
value, land assets, and store of value, other capital resource in our country. So therefore, secondary functions of the especially store of the value of the commodity, store of the value of the other assets. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಣವನ್ನು ಬಂಗಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟುಡೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅದರಪ್ಪ. ಅದರಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅದರಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸವಾದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಬಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಶತದಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಕಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹಚ್ಚುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಸಾಧಕನ ಸ್ವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಟೋಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಟು ರೀಡ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್, ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಬಿಕಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ CA ಮಾಡ್ಬೋದು, MBA ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸದಾ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ and next classes we have started tomorrow, and all of you students actively participate in the online class and properly observation to the videos, and thank you one and all. Thank you once again.